Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Kaninyong tanan, and welcome to our monthly program, Partners in Law. This is a show sponsored by the Cebu Lady Lawyers Association and the Philippine Earth Justice Center. So karong gabi una, maghisgot na pud ta og mga issues ug mga kabahin sa atong environment, no. And before we start, I'd like to introduce myself. Ako si Atty. Kristine Argallon of the Philippine Earth Justice Center. And akong kauban karon mga litigation associates also sa Philippine Earth Justice Center na si Nikka and Dodge. Maayong adlaw kanatong tanan, no? So ani ana punta sa usa ka segment sa atong partners in law. So karon ato paghisgutan ang atong pagasaulugon karong semanahuna, which is ang Earth Day. So ang Earth Day, it's celebrated every April 22. So unsa man kay mga activities nato aning Earth Day, unsa man itong gi-expect aning Earth Day, most likely. Thank you, Dodge, no, for saying Earth Day. No, it's an annual celebration celebrated all throughout the world, no, and especially nga ni sa Pilipinas na jud tay mga activities nga gipang hisgutan ana. But before we dwell into the discuss ta sa mga activities sa Earth Day, no, unsa man ang Earth Day atong pagahisgutan nga nganong significant man kayo siya. So kani daeng Earth Day, well sa ngan pa lang murag adlaw nga nag-celebrate kita sa atong kalibutan, di ba? And it's also a celebration nga nag-start na atong 1970s, no, and mo na sugod atong 1970s kada year in April 22 mag-celebrate ta og unsay mga angay natong buhaton para maprotektahan ang atong kalibutan, and also to encourage more people to do to make some actions in order to protect our environment. So there is sa Philippines, no, aduna kitay mga daghan tag mga balaod to protect the environment. In fact, daghan ang mga sa kadaghan nato balaod ato nang i-classify into those that will apply to the land, the air, and the water, no. Attorney credits to Attorney Tony Oposa for coining the acronym LAW, that law that is kuan kuno kanang maura ginay balaod nga naayod sa ato ang kalikupan. Yes, and as environmental lawyers, we really take it to our hearts to protect the land, air, and water using the law, diba? And with the knowledge that we have in our law, we help the communities in order to protect their areas from destruction, and to restore gihapon our ecosystems, di ba? So magsugod ka tagisgot kung unsay mga issues ron with regard to the pandemic nga naapil ang environmental laws related to land. So yes. I think magsugod siguro ta sa kanang unsa ganinang kanang sa trash, kanang unsa ganinang the most common problem nato with regard to environmental law is kanang proper segregation of the trash. Sa karon nga pandemic, daghan gyud kayo tag consumption sa plastic, and in fact plastic is one of the gyud kanang dili gyud na siya mo biodegrade, di ba? Well, daghan mo claim nga nanay mga plastics nga biodegradable, but until now wala pagyapon wala pag nakita nga proven and tested by the government nga kana nga
plastic is biodegradable. I think unsa may inyong tan-aw ng mga plastics nato karon? Speaking of problems nato sa land, correct ka Dodge no nga number one major problem gyud all over the country or all over the world ang kaning waste management nato. It's very sad to know na although naatay existing law which is the RA 9003 which is a very good law in the Philippines na which addresses waste management, how to go about our waste. It's very unfortunate na wala siya na tarong og implementar on the grassroots level. Even until now, especially now na pandemic na, waste segregation has not been implemented. Ang barangay naglisod og implement aning waste segregation at source. Ang communities, ang mga tao dili sila aware na dapat di ay na i-segregate, dapat before day na i-kolekta sa mga basurero kay kanang dapat na ilahi ang biodegradable o non-biodegradable, but unfortunately ang dili aware ang mga tao ana ang ilang mga trashes is ilara jud nang isagol unya ang mga basurero pud nato kay dili maglisod naman sila inspect no kalkalon pa day na nila lisod kaayo, so mao na even pila na jud ka years nya the same problem gihapon ang gi-face even in the Cebu City. Karon gi-call na sa attention sa councilor, mga environmental councilors nato nang gi-call nila ang attention sa barangay na unsa naman na barangay dapat yun nato i-implementar ang atong waste segregation kay na ang atong landfills lisod kaayo siya i-manage properly because of that problem. In fact, naasad tay very very pressing issue no ang kanang atong gitawag og kanang minimizing minimizing at source bago yes namanggay coalition zero waste coalition na nag-advocate sila about kanang zero waste na wala as much as possible aside nga i-segregate no as much as possible gyud i-eliminate gyud nato ang i-minimize gyud nato ang atong waste, pero come pandemic manggod no lisod jud kaayo. To be honest no lisod kay ang ato palang face shield daan plastic na gid siya ang ato lang yung paningkamutan nga magamit gyud nato siya mapahimuslan sa nato siya before nato siya makuan dili lang gyud single use siguro. The same with the mask, although kuan kanang advisable gyud nga i-dispose siya every after use. Pwede raman daw since allowed man under the DHO and WHO nga DOH and under sa World Health na allowed naman ang katong reusable mask. I think mas better siguro nga katong gamiton to minimize more sa atong plastic waste. Yes, but more important part on that issue no is also how we dispose it, because I think I've seen many environmentalists and experts also say na our masks have been makita na dito sa ilawom sa dagat. True. And then daghan na kaayong mga instances nga kana ganing the string that naka-attach atong isabit sa atong dunggan maabot gyud na dito man ay mga turtles nga matuok ana. So their advice is when we dispose these masks disposable man gyud siya, disposable masks man gyud siya, we cut the string para at least when it gets thrown, hopefully it gets thrown to the proper channels, manage ang waste properly. But in the unfortunate event that it goes to the sea, hopefully not, dili matuok ang mga kuan, because daghang mga sea creatures nga mabitik, matuok, masangit sila ba in those mga strings. And it will cause damage good to our environment. And all these things nga atong like ako gyud nang permihon ako na like what you throw here on land will eventually go somewhere, diba? And that somewhere could be the seas nga maka-affect sa atong mga animals, and everything is interconnected. Eventually, yes. In fact, ang ako ganing unahuna na if mo throw ka diya somewhere, it will eventually end up in you. Yes. Pwede magito nimo makaon ron sa fish, and then the microplastic will get eaten by the human, diba? So
kaon ra gyud mo balik na pag yun ay chance nga kato imong gilabay mo balik ra gyud nimo. So it's best good nga we segregate our garbage and at the same time minimize good kung unsay na okay since it's kuan man mandated man puts under sa RA 903. Yes. Speaking of microplastics, Dodge, para lang makasabot ang atong mga viewers, no, ang microplastics mao ni siya ang murag kay ang plastics man go dili na siya ma-decompose jud totally, so murag ang composition ana niya is magtikagamay lang jud na siya, so mo nang micro meaning gamay kaayo na siya na form sa plastics. So mao na siya ang kanang mga microplastics. If ang atong mga basura would end up in the oceans, ngadtura na siya mo decompose, di siya totally decompose, pero ngadto na siya mo end up mag-disintegrate, makaon na siya sa mga fishes, so nya of course mukaon man jud tag fish, mo end up gihapon na siya sa atong system. Yes, and that alone, could have effect not just on the entire marine ecosystem, but also to livelihood of the fishermen nato there, because I think I'm not sure, but I think I've read some news articles about nga ang makita good inigkuha gani sa mga isda natoy one time nga when they opened it, they really saw mga gagmay gyud nga plastics, and it will affect the livelihood of our fishermen there sa Pilipinas, especially nga largely dependent ang Pilipinas on the fishing industry. And that is why even if kana lagi we should not be kanang distant gyud, these issues are not distant from us gyud. We have to ensure na ang atong mga actions dili gyud makaapekto aning sa atong society, especially now that we're talking about Earth Day, and ang akong nabasahan is ang Earth Day, ang ilahang theme for this year, 2001 nga celebration nato, is restoring the Earth. And 2021 na pa? 2021, I'm so sorry. ni time travel ko to 2001, where the Earth was still normal, more pristine and it's, mas younger state, kumbaga. So, 2021, restoring our Earth, which is very timely, Yes. given this pandemic nga. Although not all countries are in the same footing, some are recovering, some are returning back to normal, some are still struggling with the increase of cases, others are underway to vaccination. So kuan gyud siya, timely gyud kayo siya nga theme to restore the earth, but not just sa humans, on our health related to the pandemic, but also the health of the earth but also. Yes, unta dili na ta mo balik sa business as usual nato Yes. na attitude nga murag if ma-vaccinate, hopefully if ma-vaccinate na tanan kay back to normal, the same old habits nato nga dili wala ta magpakabana sa atong kalikupan. If one thing nga unsa ginatudloan ni atong pandemic, we mag-encourage you ta mag-wear of mask, not just to take care of ourselves but also to take care of others. Yes. So I think after post-pandemic nga ma-vaccinated na kita, I think dapat gyapon na nato i-carry over nga lesson nga kanang we take care of the environment not just for ourselves but also for others, because dili man ni ato alang, dili man kita ra usa nagpuyo diri sa kalibutan, but everyone is affected yun, especially mulabay. We have already talked about it, nga nilabay ka ang kato imong silingan nga imong pinangga nimo nga silingan mo nakakaon sa isda nga naay plastic nga imong gilabay, di ba? So nga to ang learning sa karon nga pandemic. And turning back to the issue on the segregation, it's also a health issue, a health concern, because especially katong na-mention ni Nikka, ang mga waste collectors nato, it would be very difficult for them to segregate, especially if makita sila nga this kaninga lump of garbage is mga masks, diba? So they would also be concerned with their health, diba? Especially now nga kanang on our first phase pata of vaccinating our citizens. So mo nang important kit kaayo ang pag-segregate at source, because through this kaning process nga atong sugdan sa atong mga panimalay, important jud nga masugdan nato sa atong panimalay, mahinay-hinay nato og
ease ang burden sa waste management all throughout the city, no, because dako kay siyang problema gyud karon, and we don't want more landfills because although strict man gud kayo ang regulations in terms of, you know, creating or establishing a landfill, but we don't want to encourage more landfills because that would mean more waste would be produced, diba? And katong na-mention ni Dodge kanina, we're also pushing for a more sustainable lifestyle, which is to reduce waste or as much as possible zero waste gyud siya nga lifestyle. So ang atong, aside from the issues on land, unsa pa may inyong mahuna-hunaan nga issues where I think very connected to the pollution issue, no, is ang question, it begs the question siguro nga pwede ka na nato sunugon na nato ang garbage para, since di naman taganahan nga di taganahan mo create og more landfills, so why not, no? Yes, burn those plastics and transform them into energy. Can we do that? Is it Mao na atong gitawag na under our framework? incineration, no, which is practiced outside the country, especially in developing countries, na ila ra jud nang i-incinerate or sunugon ang mga basura. And as of now, because of this waste problem, waste segregation problem na gi-face atong country, naanay mga moves ang mga private sector na naay mga proposals ang private sector to the government to help them with the waste problem. Mag-establish na lang o gitawag nato na mga waste to energy facilities. Okay. So I think this is getting interesting already. From the land issue, we sort of transition to a more pressing issue, no, which will talk about air, the concerns or issues about the air, no, and we'll discuss that after our commercial break. Batuki ang COVID-19. Medisina nga tumaron sa isolation. Vitamin E, Vitamin C 1000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sud sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog. Mupahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Muinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron pagligon sa immune system o resistensya. Hibawi nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 ngadto sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. And we're back with Partners-in-Law together with the Cebu Lady Lawyers Association. So ang atong discussion nga gi-put on hold nato ganina is about this waste to energy incineration. Mao kani ang mga proposals karon on unsaon nato pag properly manage our waste, kay under the law under RA 9003 ang atong waste disposal, how we go about our waste is iadto nato siya sa landfills. So because of the limited land space, especially in cities, di ba? Of course, for example, in Manila, in Cebu City, in those urban cities na dagko kaayo, they have very limited space. So naay problema og asa ba ni nato ibutang ang atong mga nagkadaghan na basura. So as of now, there is a move na maghimo og mga waste to energy facilities. So kaning mga waste to energy facilities, how do they operate? So ang kaning mga basura nato karon, existing basura na dili na nagtapon og na sa atong mga landfills, kay ngadto ni sila ibutang sa waste to energy facilities aron sunugon
Unya, ang kaning magong waste to energy facilities kay if mag-burn na ka og waste na ay possibility na maka-generate siya og energy. Although sa akong nahibaw-an lang, the amount of energy produced would be dependent on how much waste na imong ibutang. So karon ang views pod sa atong mga environmentalists, sa atong mga kauban is opposed gyud sila aning waste to energy. Ngano man kaha oppose sila? It's because of the effects of waste to energy, because effects of burning waste. Kay kanimanggong if mag-burn ta sa atong waste, naanay ma-produce na mga dioxins and furans. Kaning dioxins and furans is a substance known in science na very harmful jud, not only to human health but also to the environment. Yes, and given no nga murag this is a very new technology nga i-introduce here in the Philippines, there's still very little science Yes. as to its effect. Although I know that I've read in naman na yung mga videos na or mga articles in many other countries no nga they've been doing that para to reduce its kanang waste, but here in the Philippines it's quite new pa. I think murag proposals, like mentioned ni Nikka, proposals pa lang to create these facilities. And given the new technology, monitoring and the implementation, the safeguard mechanism will now be at the center of unsaon man ni nato pag-monitor ning mga WTE facilities. Nalang ko'y curious kayo nga question. Is it allowed bagod under sa atong legal framework pa ang incineration? Is it allowed under our present legal framework? Okay. Well, as far as I know, no, we have a long-standing ban on incineration. Yes. This has been in our Clean Air Act. This is also reiterated in the RA Yes, 9003. even in RA 9003 na about sa waste management kay giban jud ang incineration of waste is prohibited. Ngano man mao lagi tungod sa iyang harmful effects. Yes. And aside from that, mura man gud siya og kumbaga easy way out in solid waste management. No? Yes. We have these laws in place, the Clean Air Act, the Solid Waste Management Act, for us to be able to manage the solid waste that we produce, no. And actually, in RA 9003, there are mechanisms on how to reduce it good, and we have to follow the step-by-step process to ensure nga kanang ma-manage gud nato properly ang mga waste, because there have been several views that WTE facilities are like mura siyang band-aid solution. Yes. Which is really not sustainable, and even so it encourages more waste production. Bitaw, going back to RA 9003, naabi gyud tay mandate ito to minimize the waste diba, Yes. produced at source. So if we mo allow ta nga naatay WTE, then it will encourage na magsige gid tag-produce og waste. Yes. Kay saan naman lang to ang katong WTE facility nga nag-operate diha ni naabi dito, assuming sige gid tag-produce og waste kay naara ba ko dito nagtrabaho na o ma-close na, di ba? Dako og impact. So I think for me dako jud siya kanang dapat tan-awon gyud na tukion gyud nagmaayo sa atong government before na nato i-allow ang WTE. It contradicts good a lot of kanang state policies, especially Yes. preservation of the environment. I totally agree, Dodge. Kay ang atong RA 9003 kay na siya gitawag nga hierarchy of waste in waste management. So first jud ana kanang waste minimization, natay gitawag na recycling, o kanang gi-practice jud nato currently. So unta instead of resorting to kaning mechanisms nga prohibited under the law, na expressly prohibited under the law, we should stick with in complying kung unsa man kaha ang mando sa balaod as to waste management. Kay unta ang atong mga, especially our LGUs, kay ang LGUs man jud na ang mo give og consent para mag-operate ang mga waste to energy facilities in their respective areas or in their respective jurisdictions.
unta dili sila masilaw sa convenience nga gi-offer sa waste to energy kay although may kuan siya na manage jud og dali og unsa man ang existing na mga basura sa ilang jurisdictions, but at ilang sad untang hunahunahon ilang i-weigh carefully ang effects pud ana na convenience nga the ilang future nga effects, no, kay dili Yes. magidayon na nimo dili Yes. magidayon na nato ma-feel ang effects, especially kanang dioxins and furans. Kuan man siya, depende man siya sa dosage kung unsay, kung exposed jud kaayo diha, kung Sakto. kusog ba ang exposure or hinay lang ba. But eventually, no, in the future, mo feel gid ta og kuan kanang effects sa katong incineration. Yes, because eventually, murag in the normal sense of traditional process of incineration, no, namang yun na yung mga, mga dust or Fumes. not just dust, good mga fumes and other mga toxic substances na ma-emit into the air. And on a larger note, this would also be, a violation of all the air laws that atong ginako, and even our own mga climate commitments, diba? Especially now nga ato yun ang ginabalik-balik ani na programa that we are in a climate emergency. And ang mga issues, we've heard it in the news nga ni mga bata nga mag-strike na gani para to fight for their climate rights, no, because eventually dili raman kita nga mga present nga nagpuyuan ning kalibutan na ang mag-benefit sa atong kalibutan, but also kanang mga bata, even the unborn, no. So naay mga ongoing climate strikes, which is also a part, I think, murag ni resurface siya nga mga activities in lieu of in line with the celebration of Earth Day. And kana atong climate commitments as the Philippines is a part of the Paris Agreement, the UN framework on climate, United Nations Framework Convention on Climate Change, diba? So naatay mga inani nga mga balaod gyud nga atong nga membro ta. And as member states, we have kanang mga obligations, no, not just in international law but also in our domestic laws to make sure nga ang atong mga buhaton in line sa atong mga gi-promise nga kaya natong buhaton in order to reduce ang kainit sa ato ang environment. Kay the more we encourage these WTE facilities, although muragod sa katong ilang giingon nga nay mga clean coal or diba, murag that is kuan man gyud na siya kanang di man gyud na siya tinuod, no, there's no such thing as clean coal, or here as moingon sila in WTE facilities it would generate clean energy or unsa, dili man gyud na siya tinuod because based on different studies nga na-mention ninyo, nagyoy mga toxic substances nga makadaot not just to humans and animals, no, sa environment, but also to our climate, diba? So makadaot gyud siya mapektuhan ta ani tanan nga mga programa or mga proyekto, diba? If dili tan-awon pud klaro. So ang question nato karon, no, is unsa man dita na ang ato ang mga garbage nga naaron diya sa ato ang landfill, and how do we go about with more garbage in the future? Like, if you have mga comments on that one. Well, Question. ang akong idea is nganhi musod ang relevant sa atong move on recycling, waste reduction. Kay mo man jud na siya ang mando sa balaod on how to manage those waste. Ang kanang mga basura sa atong mga landfills nagtikadaghan na siya because wala ta nag-recycle, wala ta nag-minimize sa atong waste. Nagsige lang jud tag-produce og waste, mao nang dili nakahandle lang atong mga landfill sa atong mga gipang produce. So I think, no, ang other side siguro nga atong tan-aw na nang i-explore is ang aside nga mag-think ta nga waste lang gyud siya, why not we look at the kanang producers mismo gani. Let's say for example, we encourage mga companies, di ba, instead of having to produce more plastic aning packaging, Yes. gid na nga malesen gid unta na nila kay especially ang kanang single use plastics gyud yung wala mo gyud tay mabuhat ana. Let's say for example ako nagpalit ko og toy. Ang toy ingon ani kagamay sa kong kumo.
but ang packaging kay dako kaayo, Yes. di ba? Napay plastic, napay styro diha, and unsa man na, di ba? I mean, di man ang gid nato ma-recycle, di sa na nato ma-reuse. Ang na mag-ato nang ipa-frame na sa tong balay. So I think unsa na, a challenge for a number of companies pod nga, well, aside from putting the weight on the consumers, I think dapat extended sa siguro na nga corporate social responsibility Yes. on the part of the companies, corporations nga kana minimize nila ang kuan kanang mga waste, di ba? Na may uban karon nga ang ilang bottles in thinner na kuno, but okay, sige. But still, it's still waste. But, Also, yeah. there's this one company nga gi-encourage gani nila nga, for example, if you buy their products kay di man na sachets ilang gamit, kanang containers man jud na once ma-empty na kay pwede nimo ibalik ngadto sa ilahang tindahan. So I think that's also one good move on reducing our waste, kay ang Philippines man good is considered as a sachet economy. Yes. Sachet all over the world, sabon, shampoo, bisan unsa na lang atong gatas, naa jud na sachet, kay ang attitude mangud sa mga Pinoy is dili bulto-bulto magpalit compared sa other countries, di ba? Maka-observe ta na ang if moadto sila sa supermarket kay dagko gid kay na sabon ilang paliton, dagko na gatas, dagko na shampoo, good for 1 month consumption baka ha. But in the Philippines tungod manggod kay dili manggod ang majority sa atong mga tao is on, below the poverty line, mao nang tingi-tingi gyud. Yes. And that's been a part now of our culture. Yes. No? We understand that it's very difficult to change that like overnight, diba? But yes, sakto gyud tong imong gi-mention Dodge nga, it's not just passing the burden to the consumers nga, sige lang kita og recycle, but ang mga producers, these large companies keep on producing gihapon like we just make some adjustments to make it more eco-friendly, but I think the larger challenge, the much bigger challenge is for them to have initiatives good on how to really reduce or maybe switch to more sustainable packaging, especially now we've all especially during the pandemic na we've all resorted to online shopping. So all these big online shopping companies, and sige tag kita og mga posts nga for kato yung mention for a small package like packaging, bubble wrap, plastic. So all these na unnecessary man jud na packaging. So let's also call on these kanang producers and companies to also think outside the box, outside the packaging, the plastic packaging, and switch to a more sustainable, because I think daghan namang mga sustainable stores nga they offer mga instead of the plastic packaging, carton or kanang unsa pa na bags, mga bags o mga reusable bags. Especially ani sa Cebu, we've all used reusable bags in the supermarket. So hopefully we continue that habit and constantly call sa atong mga local department stores, supermarkets to make it a habit to switch to more eco-friendly packaging products. That's correct, no? That's a more sustainable good na solution instead of just having the WTE facility to operate kay para lang yun mawa na lang yun na ang garbage. I think mas better yun nga we have to adjust our attitude with regard to garbage. So we're done with our discussion on the law related to land and air. So the last letter, nanata sa last letter, we'll talk about laws on water and some issues and concerns related to water when we return. This is Partners in Law.
Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Batuki ang COVID-19. Tulo ka hugna sa COVID. COVID sa ilong lang, bitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmog og init na tubig. Medyo init ka tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kaputas sud sa 4 ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig, ehersisyo sa pagginhawa, estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Anian na pud kita sa atong programa nga Partners in Law kauban ng Cebu Lady Lawyers o ang Philippine Earth Justice Center. So ato nang nahisgutan ganina ang atong mga balaod kabahin sa land, air. So karon atong nasulti ganina before ta nag-break nga atong paghisgutan ang mga balaod about water. So unsa may atong mga balaod nga specific gyud nga about sa water? Daghan tang issues no related to concerning our waters no na I move to move sa House of Representatives. Dunay House Bill nga pending karon nga nag-allow og commercial fishing sa atong municipal waters, which is very difficult, which is a very difficult move no, and very dangerous also for our local fisher folks, kanang sa mga municipal fisher folks. Ang current law karon kay nagprohibit gyud sa commercial fishing diri sa ato ang municipal waters no, di ba? Na ay mga gagmay nga exceptions no, but if this becomes a law no, ay ang ato ramang exemptions to commercial fishing in our local waters is when the municipal, only if it's a small scale commercial fishing vessel, and also if it's allowed through an ordinance by kanang the municipality or city. But if it becomes a law, now it brings more it powers more commercial fishing vessels into our municipal waters no. So that is still a pending issue, but it's also a big issue no concerning our municipal fisher folks. But aside from that, we also have a pressing issue related to Manila Bay, which is a very popular kanang body of water in the Philippines no. And which has not only been recognized, matog yung mahinumduman, if we go to Manila, it's always Manila Bay. And many it's also been recognized as a historical heritage site. So unsa man dining issue sa Manila Bay no, and why does it concern us? So of course last year when they started to do something beautify the Manila Bay by putting dolomite no sa some portions of the Manila Bay area. And this is as mentioned by our government, this is part of the beach nourishment and the beautification project of Manila Bay.
But why do many environmentalists and scientists why are they against this project, mano? So we start to wonder ano man jud nga they're only doing it for for the mental health of the Filipinos and to beautify Manila Bay, in the midst of the pandemic, bringing them a little enjoyment kasi they can't go out to beaches, diba? But why is this, widely contested and, it's a very controversial project. And, that was, I think, in 2020. So, now, I bring this up again because we have a Dolomite 2.0. Yes. So, a version 2, a year after the first Dolomite nourishment, I think it was only last week or 2 weeks ago that they started dumping again Dolomite fresh from the land, fresh from Cebu, diba? These Dolomite come from Alcoy here in Cebu province. And again, ngano naman sad, no? Murag, we start to wonder, is this gonna be an annual thing? Ilang perme, a refill of the Dolomite in the Manila Bay. So these questions, no, na again, nag-float around yun na siya in our minds as lawyers and, advocates for the environment. Actually, dili ang rabato Dolomite ang na-add karon, no? To emphasize that this is Dolomite 2.0, there were rock formations placed on top the Dolomite, diba? Yes, So, murag naapod to sa sides, diba? Yes. Para kuno monindot gid og samot. Was it purposely placed to hold the Dolomite? I don't know. Daghan kayong issues gyud aning Mauman to Dolomite, issue na to with Dolomite, di ba? Nga, it's not sustainable. Nga, dili gid siya sustainable cure. Dili siya kanang makapalimpyo gyud sa Manila Bay kay regardless ug unsa ilang tan-aw ato nga maunay makapanindot sa Manila Bay, dili man gid nato malimod nga ang Manila Bay is black sand yun na siya in its inception, di ba? Ang ilang gibuhat kay murag na sila giingon nga mas nindot yun ang puti kaysa sa itong. Okay, so di ba mo na ilang gibuhat karon na ilang gibutangan og Dolomite kay para munindot mulimpyo ang Manila Bay, when in fact, di ba, again mobalik ya puta sa ato ang more kuan nga issue nga dapat gyud kita maglimpyo gyud ta at atoa first before moving daghan ang ma-affected. Kay kani ang nahitabo dili man gyud siya sustainable kay in fact, di ba, klaro kayo na puno na pud sila og Dolomite this year kay na eroded ang Dolomite. Yes, sakto na, Dodge. Dili siya sustainable economically kay daghan kaayog mga na-threaten na mga fisher folks. Dili siya sustainable environmentally because nagi-alter niya ang natural state sa Manila Bay, which also affects the marine species, marine animals. Nakita nato before, of course, naadjud sa news ang kadtong ni kalit lang og float ng mga fishes and try ganito connect to siya na phenomenon of because of the dumping of Dolomite in Manila Bay. And aside from that, environmentally speaking, dili siya sustainable because ang kana magong Dolomite kay dili jud na siya mo hold by itself because of course dili siya naturally occurring na site, and na witness nato last year and early this year na whenever na ay strong winds, strong currents, strong surges sa tides kay ma-wash away gyud ang kanang Dolomite. So ang purpose nga pag-beautify or for the mental health of the Filipinos kay wala gihapon siya na serve. Mura siya og kada magbagyo kay ma-diminish gyud ang Yes, atong mental sakto. health. Yes. Kasi ma-diminish na sa Dolomite. Mag-uol sa tag-apil, no, every time we see the Yes, Dolomite. mag-ulta, oh my God, ang billions na to, Yes. na wash away na. Diba? And it's also, yes, sakto to na murag natay mga economical nga mga concerns, but more on the environmental side, no, many scientists good have really spoken out, and it's very rare for scientists Yes. to really speak out on certain issues, and they do that especially if they know nga kuan gyud siya, sayop gyud siya, and
I think if I remember correctly, one of the issues that happened during the first dumping of the dolomite no in Manila Bay was that not all the scientists or not all the stakeholders were involved in the decision making on eventually the beautification project, when in fact Manila Bay has diba na it has a standing order for under the continuing mandamus case in the Manila Bay case, diba, na the ultimate goal is to really improve the water quality of the Manila Bay, and not just a portion like atong nahisgotan ganina sa WTE facility. We always talk about band-aid solutions gihapon. So on our part, we consider this as a band-aid solution, not really addressing the more important concern, the more important environmental concern or ecological concern sa Manila Bay, no? Because we've seen daghan kaayong stakeholders nga ni speak out against this dumping, and they say nga it's just a beautification project and it no longer needs environmental and EIA, diba? Kasi beautification naman siya. It's not a reclamation project. But we start to wonder na with this second dumping, has it become reclamation already, no? If it happens continuously, so mura na siya reclamation naman siguro nilang gibuhat. So mura, was it a loophole nga ilang gi-utilize the first time, diba? So all these questions, run inside our minds, no? As people nga, we try as much as possible to ensure nga our environmental laws on environmental impact assessment and all these environmental laws are complied with, no? Ang kana magud atong Manila Bay nganong daghan kayo tag stakeholders dia is because daghan jud og kanang mga nagpuyo diha near Manila Bay, because for a very long time daghan jud ang nagkuha diha panginabuhian, no? Fishing mostly, no? So daghan jud ang nagdepende sa ilahang panginabuhian diha sa Manila Bay. So I think mao ginang daghan jud kaayo ang niangal karon kay though it's just a small portion, no, gamay ra man gyud siya nga portion in comparison sa entire area ni Manila Bay, but if dili mo gamuangal sa gagmay nga mga butang kanus apam di ka moangal kanang wala na nahabilin, di ba? So dapat karon nga murag dili pa jud kaayo dako ang impact. So I think karon gyud unta nga dapat gyud nato pakgangon ang pagsigi ug kuan mo naman every year na ni magsige silang butang diha og kuan, magbutang sila diha og dolomite nya. Karon last year nagbutang og dolomite, karon dolomite with rocks. Unsa naman sa sunod na dolomite with rocks with kuan? Unsa pa with structures na basig with structures na sunod, di ba? Nakahibaw. Yeah, speaking of the kanang undesirable effects of the dolomite dumping, just recently with the second dumping nakita ngadto sa aerial photo nga naay murag na notice na green algae formation. Dili pa sure og unsa ba gyud to. So that in itself speaks nga naa dre mga changes sa Manila Bay nga dili jud siya desirable for the marine ecosystem and for the people living around it, because daghan magud ang dependent, as you mentioned, Dutch, daghan kayo ang dependent sa Manila Bay because that's where they get their livelihood primarily jud. Speaking of green algae, makainumdum mo ko ato mo ba ito yung reason nga gitong ilang gi-close ang Boracay, di ba? Kaya daghan na jud kayo ang green algae. So I think they should really have the EIA before sa bangganin na ilang buhaton more diha kay lisod man kayo magsige lang tag speculate unsay may tabo diha. Why not enforce the law, because we have the law, di ba, requiring them to conduct the EIA. But I think they are viewing the law, the EIA law, as something that nga mo babag sa ilahang kuan. Dili gyud siya, instead when they are treating it as an implement of development, they are treating it something nga makababag na hinuon. Yes. And to jump into your argument, no, nga murag we're left speculating unsay nahitabo around Manila Bay. Also part of our laws, no, we have the freedom of information. What we really need is transparency of all the documents, all the processes nga gi-go through, unsay mga
processes nga gi-undergo sa mga people involved in order to have these projects approved. Because again, for one, no, ato ng kwarta, that's part of the people's taxes, no, and so we have a say on where our taxes go. And aside from having a say, no, we also should know where our taxes go, diba? And second, muna, part siya sa atong law, so as public officials, they also have to comply gyud, diba? Lead by example, mangganin ang permi natong ikuan. So as kung sila mo ask nato to, strictly follow our laws, we also need to ask the same from our public officials. So follow sad mo sa laws, na natay EIA laws, natay transparency laws, diba? We just want to know unsay mga nahitabo, and in order for the benefit of the citizens, diba? Dili lang kita nga mga environmental lawyers or environmentalist activists, diba? So That's correct, good, no? I think if mo follow lang gid unta gid sa law, I think I mean, yes, there will be some sort of resilience gyapon kanang resistance gyapon, no? But I think if naa lang gyud ka ng process, Yeah, at speaking least- of process, Dodge, ganina ra jud na nato gi-highlight na dapat i-follow ang law from the waste management or Yes. A9003, gi-highlight jud nato na if ni-follow lang sa law, wala ang tatay problem. Yes. Same as with the Dolomite case, if ni-follow lang jud sa process as to EIA compliance, wala jud problema. bitaw ang ato magong laws good are not there to kuan kanang babag sa atong development. They are placed there kay para sustainable ang ato ang future, kay lisod man kayo magsige tag tukod, di ba? Yes. Wa na tay eventually wa na day tay trees. Kaya Yes. nagsige na tag tukod, nahurot ang ato trees. Unsa may oxygen nato? The same way with kanang kuan, magsilang tag produce og garbage. Kaya lagi na tay WTE when in fact the mandate is to reduce waste at source. Di ba? Daghan gyud ta og masulbad if we just follow our laws. Yes, so kaning Dolomite nga issue, no, I don't think it's doing my mental health any good. Sige, tag hunahuna ani no, unsa man gyud what do we get out of it? Maybe some would say nga kasi naaman mo sa Cebu, so or layo man mo sa Manila Bay, so you're not wala na affect in your mental health. No, but again, atong yung i-emphasize balik, no, nga all these things, all these environmental issues happening, maybe it be in Mindanao, in Luzon, in Cebu, all these things involve us, no, so kahibaw ta nga dapat ta mubuhat sa atong atong obligasyon at natay naman tay mga responsibilities as citizens, and we have balik-balik yun na nato emphasize no nga dili lang kita as lawyers or mga activists, environmentalists, scientists ang naay duty to speak out, but when you see some environmental concerns in your backyard, in your neighborhood, that's something you could involve yourself, diba? Magpahibaw ka nga na mga inani nga mga issues na hitabo. And again, dako kayo nga trust ang gihatag sa ato as as stewards ba yata sa atong kalibutan. And we have to make sure nga naa pa ni atong earth, no. Bitaw, biblically speaking, doon naman kita stewardship sa Bible, but under our laws we also have our public trust doctrine. So ang kaning public trust doctrine nagpasabot ni siya nga ang ato ang state, no, ang Philippines na ay obligation to take care ang karon sa ato ang jurisprudence at ato sa mga case laws nato karon usa pa lang ang i-applyan sa public trust doctrine. It pertaining to water lang sa but ang naa kuno diha sa public trust doctrine derived man from foreign jurisprudence. I think murag Indian siguro tong niingon nga kanang the state has the obligation to take care of its natural resources for the people. So para ang state kuno ang Philippines, no, iyag yung sa binisaya ng bantayan, ng alagaan, ang kanang kalikupan para sa mga katawhan. Okay, kinsa pa man, di ba? If wala, kita magtagsa-tagsa ta, mag-iyahay ta, but eventually it's the state that has the power yun nga makakompel sa mga tao na mag-take care of the environment. Thank you for emphasizing the public trust doctrine, no, Marag.
it all brings back the point no nga ang state is there to implement the laws. We've been talking about laws for like almost an hour na, no? Sige taghisgot sa law, sa land, air, and water. And important for the state, to use the law to take care of its people. So that's why we put our trust in them, di ba? Atong i-entrust ang atong environment sa, because we know that the state should do its part in protecting its people. So I think, I know kuwang atong discussion, kuwang atong oras no for all these discussions because we know nga daghan kayong issues gyud, dili ra limited to plastics, WTE, to dolomite, to local fishing, atong mga issues no. Daghan pa gyud tang issues diri sa Pilipinas. So final words, Dutch, for our televiewers? Final words, no? Kitang tanan na magita diri nagpuyo sa kalibutan, ang ato lang yung goal, no, karon same way sa pag-wear na to og mask, no? We magsulob ta og mask kay para maka-take care ta sa atong kaugalingon, maka-take care po ta sa atong mga isigkataw. The same way with taking care of the environment, no? We take care of the environment not just for ourselves but also for others. And as we commemorate the Earth Day celebration, unta ang mga tao mahinumdum sila sa ilang obligasyon sa environment, ang atong government mahinumdum sila sa trust na atong gihatag sa ila o mahinumdum sila sa ilang obligasyon to implement the laws in our country. Yes, thank you so much, Nikka and Dutch. And to ako pong final say po no is that our environment is really not just something distant from us, no. It's about our health, it's about our life, it's about the future generations, no. It affects all of us. So as lawyers, we try to use the law. We use the law in order to protect the environment. So this is also a call to our televiewers, our citizens, to do the same, no. In their own little ways, you can do a lot of things. So again, this has been a very interesting discussion, no. Thank you, Dodge. Thank you, Nikka, for the discussion. Naadito katong nakalibtan ako katong bag-o nga ipa-insert katong like and subscribe sa Yes. atong YouTube channel ng Partners in Law. So like and subscribe and hit the notification bell. Yes. So, yes, makita mo sa mga videos nato sa Celia, sa Partners in Law, na sa Partners in Law Celia nga YouTube account. So, if you know wa mo kita ani nga episode on TV, so you can rewatch many other videos, no, not just lawyers talking about environmental laws, but many other legal issues, no. So makatabang na ninyo. So this has been Partners in Law, no. Ako si Attorney Joy, kuyog nako si Attorney Nikka and Attorney Dodge. Thank you so much to our televiewers. Maayong gabi and happy Earth Day. Maayong gabi.